අද මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට පැමිණ සිටින දේශ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු දේශ නිලධාරීන්ට සහ අපේ විදේශ රටවල් එක්ක නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරන එතුමාට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අද දින ඔබතුමාන්ලා සියලු දෙනාම පැමිණීම පිළිබඳව මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දින මම මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබතුමන්ලාට පෞගිය 3 වන සහ 4 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂ රාජතාන්ත්‍රික ආරාධිත අමුත්තෙක් අපි ආවා. ඒ වෙන කවුරුවක්වත් නෙවෙයි. ඔබතුමන්ලා දන්න ආකාරයට තායිලන්තයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රේතා තවිසින් මැතිතුමා. ඉතාමත්ම සාර්ථක සංචාරයක් එතුමා නිමා කරා. එහිදී ඉතා වැදගත් තීන්දුව తీරන රාශියක් ගත්තා. එය ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් වන්නේ මොනවද කියන එක පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට අපි කල්පනා කරා රාජ්‍යයක් විදියට හා විදේශ අමාත්‍යාංශය විදියට හා ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය සමග එකතු වෙලා. විශේෂයෙන්ම අපි බලන්නට ඕන ශ්‍රී ලංකාවේ එක්ස්පෝර්ට් ටික බැලුවම 1993-94 වර්ෂයේදී ලංකාවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් 31%-32% පමණ අපනයනයෙන් උපයාගත්ත ආදායමින් සමන්විත වුණා. අද වෙනකොට ඒක බැහැලා තියෙනවා 15%කට. ඒක වෙනත් විදියට කියනවා නම් 1991 බලනකොට බංග්ලාදේශය ශ්‍රී ලංකාව හා වියට්නාමය ශ්‍රී ලංකාව එවකට තිබුණා ඩොලර් බිලියන 3ක පමණ එක්ස්පෝර්ට් එකක්. බංග්ලාදේශයේ ඩොලර් බිලියන 4ක් විතර තිබුණා. වියට්නාමයේ ඩොලර් බිලියන 4-5ක් විතර තිබුණා. 2022 වර්ෂය වෙනකොට වියට්නාමය ඩොලර් බිලියන 370ක් අපනයනය කරනවා. බංග්ලාදේශය ඩොලර් බිලියන 60ක් අපනයනය කරනවා. අපි අපනයනය කරන්නේ තාමත් බිලියන 12-14 අතර ප්‍රමාණයක. මොකද්ද මේකට හේතුව? හේතුව තමයි අපි ලංකාව දිහා විතරක් බලලා සම්පූර්ණයෙන්ම සංවෘත ආර්ථික රටාවකට විවෘතාර්ථකය කියලා කිව්වට සංවෘතාර්ථික රටාවකට හැටියට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ප්‍රොටෙක්ෂනිස්ට් ඉකොනොමියක් කියන එක. කියලා අපිට තියෙන මහා විශාල වෙළඳපොළ එහෙම් පිටින්ම අමතක කරලා දාලා තියෙනවා. ලංකාවේ මිලියන 22ක් වන ජනතාව විතරක් තෝරගෙන බිස්නස් කරන තැනකට සීමා වෙලා තියෙනවා. මේක විශාල පාඩුවක්. මේකෙන් එළියට එන්නට ඕන නම් අපි අනිත් අය කරපු දේවල් කරන්නට ඕන. මොකද්ද වියට්නාමයේ කරේ? මොකද්ද බංග්ලාදේශයේ කරේ? මොකද්ද චීනය කරේ? මොකද්ද ආසියානු රටවල් කරේ? ඔවුන් කරේ තා වැදගත් විදියට විශාල වෙළඳපොළක් තුල නිදහසේ ගිවිසුම් ඇති කරගෙන ඒ වෙළඳපොළවල් ආක්‍රමණය කරා. ඒක යුරෝපය වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකාව වෙන්න පුළුවන්, ඔවුන්ගේ ප්‍රදේශය වෙන්න පුළුවන්, ආර්සප් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අධිකර ජනාධිපතිතුමාගේ විශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථික වෙළඳපොළ පුළුල් කරලා අපනයනය පාදක කරගත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්නට. එහෙම නැතුව අපිට මේ රට ගොඩ දාන්න බෑ. අපි හැමෝම දන්නවා සාමාන්‍ය පෞද්ගලික අවුරුදු කිහිපයක් තුළ ලංකාවට එන ආනයනය ඩොලර් බිලියන 22ක් විතර. අපනයනය කරන්නේ ඩොලර් බිලියන 14ක් විතර. හැම කාලයකම විදීම බිලියන 8ක් විතර අපිට ගැප් එකක් තියෙනවා. මේ ගැප් එක අපි එක කාලයක් විසඳගත්තා පිටරට අපේ අය ගෙවන ප්‍රේක්ෂණ වලින්. සහ සංචාරක කර්මාන්තය. ඒක කඩා වැටෙනම අපි දැක්ක රටට වෙච්ච දේ. ඉඳ අනිවාර්යයෙන්ම අපනයන ආර්ථිකය ගොඩනගන්න යුතුයමයි. ඒ හින්දා තමයි අධිකර ජනාධිපතිතුමා විශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා අපි මේ අවස්ථාවේදී රටවල් කීපයක් එක්ක ඉතාමත්ම වේගයෙන් විරසිංහ මහත්මයාට අවශ්‍ය නම් කරුණු ඉල්ලන්න පුළුවන්, අහන්න පුළුවන්. වේගයෙන් අපි නිදහස් ගිවිසුම් ඇති කරගන්න උත්සාහ කරනවා. තායිලන්තයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරලා තියෙනවා. සිංගප්පූරුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒක අත්සන් කරලා ඉවරයි. ඉත්කායක නැවත පටන් ගන්න උත්සාහ කරනවා.
එතකොට අපි සාකච්ඡා පටන් ගන්නවා බොහෝ විට 23 වෙනිදා ඉන්දුනීසියාවකත් එක්ක මැලේසියාවත් එක්කත් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආසියානු රටවල් වල තියෙනවා RCEP කියලා. ඒ රටවල් රීජනල් කොම්ප්‍රිහෙන්සිව් ඉකොනොමික් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන එක. ඒකට සම්බන්ධ වුණාම රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක් එක තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනා එකතු කරගෙන අපි බලන්නේ ඒ ආර්ථිකය නැවත වැටෙන්නේ නැති තැනකට කොහොමද ඇති කරගන්නේ. ඒ පරිශ්‍රය තුල තමයි ඒකයි මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නෝට් එකක් ඔබලට දුන්නේ නැත්නම් කපාට මොකද මේකේ විශේෂත්වය කියලා අහන ඉඳ ඒ පරිශ්‍රය තුල අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් ගමනක් තමයි පහුගිය දිනේ ගරු තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ලංකාවේ ගමන. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් වුණා ඒ නිදහස් ගිවිසුමට එකඟ වෙන්න. ඒ නිදහස් ගිවිසුමට එකඟ වුණාට පස්සේ දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වීය වෙළඳාම තාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් ඉදිරියට යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔතුමන්ලා දකින්න ඇති. අපි උත්සාහ කරනවා නිදහස් තායිලන්තයේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා කියපු ආකාරයට නිදහස් වීසා ගිවිසුමක් අපිට යන්නත් ඔවුන්ට එන්නත් පුළුවන් විදියට තාමත් පැහැදිලිවම රිසිපෝකල් විදියට ඒක ඇති කරගන්නට විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨ රාශියක් ආවරණය වන පරිදි තාමත්ම වැදගත් කරුණු MOU කීපයක් අපි අත්සන් කරා. එහි කරුණු දෙකක් අපිට ඉතාම වැදගත්. එකක් තායිලන්තයත් එක්ක ඇති කරගත්තු ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවය. දෙවැන්න ඒ මත පදනම් වෙලා අපි උත්සාහ කරනවා ආසියාන් රටවල් වල ආසියාන් සංවිධානයේ රටවල් සියල්ලත් එක්ක කතා කරලා RCEP සඳහා යන ගමනට ඔවුන්ගෙන් උදව්වක් අරගන්නට. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ වෙළඳපොළ පුළුල් කරවා ගැනීම සඳහා ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවක් අපිට හම්බ වෙනවා. එම නිසා මෙම ගමන ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔබතුමන්ලා දැක්කා එතුමා ආවා ඉතාමත්ම ශක්ති සම්පන්න වෙනම ටීම් එකක් එක්ක අමාත්‍යවරු නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍යතුමා ඔවුන්ගේ විදේශ අමාත්‍යතුමා හිටියේ බ්‍රසල්ස් වල මම හම්බුණා. මමත් හිටියේ බ්‍රසල්ස් වල ඒ අනුව නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍යතුමා ඇතුළු වෙනම කණ්ඩායමක් ලංකාවට ආවා. ඇවිල්ලා එතුමා ඉතාමත්ම සන්තෝෂයට පත් වෙලා තමයි ලංකාවෙන් පිටත් වුණේ. එතුමත් එක්ක ආවා 21 දෙනෙක්ගෙන් විතර යුක්ත තායිලන්තයේ ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක්. ඒ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව තුළ විශේෂයෙන්ම හිටියා දීවර කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරිකයෝ, සංචාරක කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරිකයෝ, කුෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරිකයෝ, පුනර්ජනනීය විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීමට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරිකයෝ සියලු දෙනාම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයෝජනය කිරීම සඳහා ඇති හැකියාව පිළිබඳව සලකා බලන්න. ඔබතුමන්ලා තවදුරටත් දන්නවා තායිලන්තය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 28ක් යොදවලා විශාල අලුත් පාලමක් හදනවා මලක්කා ඒ මුහුදු තීරයෙන් යන නැව් ගමන වඩා කෙටි කර ගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ මේ පළාත තුල විශාල විප්ලවයක් ඇති වෙනවා එකෙන්. එවැනි ඒ සිද්ධ වුණොත් ඒ ලංකාව දෙසට සිංගප්පූරුවේ ඉඳලා ලංකාව දෙසට නැව් ගමනාගමනයට විශාල රුකුලක් වෙනවා. ඒකෙන් අපිට විශාල ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ ඒවා දීර්ඝකාලීනව රටට ඒවායේ වාසිය ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ ඇරුණම අපි දැක්කා තායිලන්තය අපේ ඉතාමත්ම වැදගත් මිතුරු රටක්. විශේෂයෙන්ම තේරවාදී බුදුදහමට එක්ක අපිට තියෙන සම්බන්ධතා. බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි මේ සම්බන්ධතා කල්චරල් ඇන්ඩ් රිලිජස් ඒ කියන්නේ ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු වලට විතරක් සීමා කරලා තිබුණා. අපි මේකෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඉතින් ඔබට ගිහිල්ලා මිනිස්සු අතර සම්බන්ධතා වැඩි කරලා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අතර සම්බන්ධතා වැඩි කරලා එක පුළුල් විශාල මාකට් එකක් ඇති කරලා දෙරටේම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට ලෝකයට මුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තිමත් පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා දෙන්න. ඒ හින්දා අපි ඊටාත්ම සන්තෝෂ වෙනවා ඒ ගමන ඊටාත්ම සාර්ථක වුණා.
ඒ තුළ අපිට විශාල වශයෙන් ප්‍රතිලාභ රාශියක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. මේ සියලු සංචාරවලින් පහුගිය කාලය තුළ සිදු කරපු අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව දිහා අලුතින් බලන්න කියලා ආයාචනයක් කරන්න. ලෝකයේ දැන් අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් විශාල බලවතුන් අතර තියෙන තරඟය හේතු කොටගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඩීකප්ලින් ඇන්ඩ් ඩීරිස්කින් කියලා. විවිධ රටවල් කියනවා ඔවුන්ගේ සියලුම සැපයුම් එකම රටකින් ලබා ගැනීම සඳහා මෙතෙක් කල් තිබුණු ක්‍රමවේදය වෙනස් කරලා විවිධ රටවල් වලට දෙන්නට ඕන කියන එක. ඒ විවිධ රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත්ම හොඳ තැනක ඉන්නවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව අපි අත්දැකීම්ම දෝතිම්ම අරගන්නට ඕන. හැබැයි ඒක අරගන්නට නම් ඊට සුදුසු පරිසරය නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඒ සුදුසු පරිසරය තුළ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් වලට තියෙන්නේ අති විශාල ඉල්ලුමක්. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ දේ කරන්නේ. ඒ හින්දා අපිට විශාල ජයග්‍රහණී මොහොතක් කියලා අපිට කියන්නට පුළුවන්. ඉදිරියට එන්න තියෙන තවත් නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් රාශියක පටන් ගැනීම තමයි මේකෙන් සිද්ධ වුණේ. අග්‍රාමාත්‍යතුමා යනකොටත් ඉතාමත්ම කැමැත්තෙන් ගියා. එතුමා විශේෂයෙන්ම ඔබලා දකින්න ඇති ප්‍රකාශ කරා ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීම සඳහා උන්ගේ තාක්ෂණ සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ ක්ෂේත්‍රවලදී එක්ව කටයුතු කරන්නට එකඟ වුණා කියන එක. ඒ ටික තමයි මම ඔබතුමාට කියන්නට ඕන. ඔබ වෙන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් හෝ අපේ විදේශ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මම කැමති ඒකට උත්තර දෙන්න. එහෙම නැතුව විදේශ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ තාක්ෂණික ප්‍රශ්න මොනවාද තියෙනවා නම් විරසිංහ මැතිතුමාත් ඉන්නවා. එතුමාටත් පුළුවන් ඔබතුමන්ලට උත්තර දෙන්න. සමා වෙන මැතිතුමනි මාධ්‍යවේදීන්ගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා ඒ ඔබතුමා කරපු ප්‍රකාශය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා. Thank you, friends from the media. Just give a small overview of the significance of the recent visit of Prime Minister Srettha Thavisin, Honorable Prime Minister, His Excellency the Prime Minister of Thailand. He took part on a 2-day official visit to Sri Lanka on the 3rd and the 4th. You all saw on the 3rd, he was received by the President, and he witnessed one of the most important things, signing the free trade agreement between Sri Lanka and Thailand. Then he was accompanied by a 21-member high-level delegation from the Thai Business Council. It comprises of leading businessmen in different sectors such as tourism, agriculture, IT, fisheries, and many other fields. So we see this is a very significant development for different reasons. His Excellency also took part as a guest of honor on our 76th celebration of the National Day. After that, he left, and I had the privilege of seeing him off at the airport. I could say that he was very happy with the progress which he made during his stay here, though a very short one, particularly entering into that free trade agreement. Why these free trade agreements are very important for Sri Lanka? I will just give one numbers. It's important for you to understand why we are doing it. We do it with a purpose. There is facts and figures behind it, and we have to learn from the others. If you look at it, early 90s, size of our economy, export market, and Bangladeshis and the Vietnam were almost similar, about 3 to 4 billion. Today, in 2022, you can Google and check, Vietnam's export was 373 billion. Bangladeshi export was 59 billion. Sri Lankan export remained at 14 billion. What ails Sri Lanka's exports? One of the biggest problems with Sri Lanka's export, whether we like it or not, Sri Lanka is one of the most protectionist economies in the world and in the whole region.
Sri Lanka economy is just 78 billion. Our GDP, the whole GDP. World is 86 trillion. The size of the Sri Lankan economy is 0.001. So there is nothing for the others to come and grab from others, though it has become a big slogan in this country. That the whole way, everything is there for us to go and grab from 86 trillion economy. And therefore, how do you access that? One of the models, particularly ASEAN countries have beautifully used, is free trade agreements. What do you do with the free trade agreement? Instead of supplying to 22 million people, you expand your market. You build your brands. You become very competitive. Then you become able to export in a larger scale. That's a success story of all the ASEAN countries. Sri Lanka had to do that and have to do it. We cannot be prisoners of the past. We cannot continue to say on the 16th century Solin came and invaded Sri Lanka, therefore there is a danger and all those things. Those days have gone. We are in a new world under UN sovereignty. We have to work with the world. How do we do that? So it is in that context that it's very, very important for Sri Lanka to enter into free trade agreement, expand the market for the Sri Lankan products, so the investors will come. If you only look at Sri Lanka and investors to come, there is nothing much to take from Sri Lanka. What is the Sri Lankan domestic market? But if you have a larger market with larger access to the free world, that is where the real investors will come. Serious investors will come. That's how other countries have prospered. It is in that context that President Wickremesinghe, ever since he had taken over, had made a lot of effort to quickly enter into free trade so that we give a larger market to our people and our products. Mr. Veerasinghe is here. He is heading our expert panel who is negotiating with free trade agreement. We have negotiated with the free trade agreement, one with Singapore. So we need to activate that. But the Thailand one is very, very important for us. In terms of this, we are also planning technical collaboration, more joint investment, venture partnerships, free visa, in order to allow traffic from the both sides. This is not the end. We will start our negotiation on the 23rd with Indonesia, huge market, which is now expected to be the world's 4th biggest economy by 2050, with 300 million people. We are also planning to start with the other ASEAN countries. We are discussing with China. We are also want to further discuss with Indian market with 1.4 billion people, tipped to be the 3rd biggest economy by 2028 and 2nd biggest economy by 2050. So there is, the whole world is there. We need to come to terms with it. It is in this context that we see the visit of His Excellency, Prime Minister of Thailand, was very significant. We have had long-standing relationship with them, particularly Theravada Buddhist ties through the Buddhism. It has been mostly a cultural and religious tie. Now we are transforming this into people-to-people contact and a commercial tie. We all know Thailand is building a 28 billion investment worth land bridge across Isthmus of Kra, which would allow shipping bypass the busy sea route of Malacca Strait, reviving centuries-old Kra Canal project. The proposed approximately 90 to 100 kilometer bridge that would cut across the Kra Isthmus, narrow the part of the Malay Peninsula, would connect the Pacific Ocean and the Indian Ocean without requiring ships to sail down along the tip of the Singapore through the narrow Malacca Strait, which is known to experience congestion, collision, and even piracy. The land bridge
estimated by the Thai authorities to cut the transport duration by an average of 4 days and lower the shipping cost by 15%. The Thai side had conveyed to us that this project would be beneficial for Sri Lanka given the closer linkage that can be established with Colombo port. So we are trying to make use of this. So it is in that context, this particular visit is very significant for us, and this is the beginning of a new Sri Lanka which will be open to business and with infinite opportunities available there to take. Thank you. I can now open it up for. ඇමැත්තුමා ඔබතුමාත් දන්නවා ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මේ දවස්වල ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. දැන් අපි දැක්කා ඉන්දිය විදේශ ඇමතිත් සමග ඔහු සාකච්ඡා කරනවා. විශේෂයෙන් මේ ආරක්ෂිත කලාප දෙරට අතර ආරක්ෂිත කලාප ගැනත් සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. දැන් ඔබතුමා රටේ විදේශ ඇමතිතුමා. එතකොට ඇයි මේ අනුර කුමාර දිසානායකත් එක්කම ඉන්දිය විදේශ ඇමතිතුමා මෙහෙම සාකච්ඡා කරන්නේ? මොකක්ද මේ හේතුව? ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. විපක්ෂයේ අයට අපි කතා කරනවා. දැන් මම පහුගිය සතියේ හිටියා ලන්ඩන් නුවර. ලන්ඩන් නුවර ගිය වෙලාවේදී මමත් ගිහිල්ලා හම්බ වුණා ෂැඩෝ ෆොරින් සෙක්‍රටරි. ෂැඩෝ ෆොරින් සෙක්‍රටරි කියලා කියන්නේ ලේබර් පක්ෂයේ දැනට ඉන්න කම්කරු පක්ෂයේ විපක්ෂයේ විදේශ ලේකම්තුමා. එහෙ දන්න ඔබතුමා දන්නවා එහෙ ෂැඩෝ කැබිනට් කියලා ඡායා කැබිනට් එකක් කියලා තියෙනවනේ. මොකද අපිත් හිතනවා ඒ දෙගොල්ලත් එක්කම කොන්සර්වටිව් පක්ෂයත් එක්ක රජයත් එක්ක අනිත් අයත් එක්කත් එකට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න ඕන කියලා. ඒක කිසි මේ අමුතුවෙන් හිතන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ සාමාන්‍ය දේ අනුව මම නම් හොඳ කැමැති ඒකට. මොකද අපි දිගින් දිගටම කියපු එකක් තමයි ඉන්දියාව කියන්නේ අපේ අසල්වැසියා. බිලියන 1.4ක් තියෙන විශාල මාකට් එකක්. ඉන්දියාව තමයි සංවර්ධනය ඉදිරියට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සංවර්ධනයත් එක්ක අපි එකඟ වෙලා අවස්ථාව ලබා ගන්නට ඕන. බොරු චෝදනා දාලා බිල්ලොමවලා මේක විනාශ කරනවට වැඩිය ඇත්ත දැනගෙන ගිහිල්ලා කතා කරලා බලලා බිල්ලෙක් නැති බව තේරුම් ගන්න එක හොඳයි. මම ඕක දකින්නේ ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක් ඇටියට, පොසිටිව් දෙයක් ඇටියට. ඇමතුමා ඒ වගේම තමයි දැන් ඔබතුමා නව වෙළඳ ගිවිසුම් ගැන සඳහන් කරා. ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නව වෙළඳ ගිවිසුම් මේ වසර අවසන් වෙද්දී රටවල් කීයක් විතර වගේ ඇති කර ගන්නද? අපි දැනට අපේ තියෙනවා ඉන්දියාව සමග අත්සන් කරපු ගිවිසුම දැනට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම. ඒක භාණ්ඩ සඳහා පමණයි සීමා වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉන්දියාව එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. දැන් ජනවාරි මාසයේ අපි සාකච්ඡා වටයක් තිබුණා ඉන්දියාවත් සමග ඉදිරියට ඒ ගිවිසුම විස්ථාපනය කරන්න. Expansion broad the scope of the agreement. ඒක අපි ගිය සති දැන් ජනවාරි මාසයේ ඒ සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. එතකොට ඉන්දියාවත් එක්ක කරන සාකච්ඡා අපි දෙගොල්ල එකඟ වුණා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ සාකච්ඡා නිම කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉන්දියාවත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මාර්තු මාසයෙන් පස්සේ මැතිවරණ සමයකට එළඹෙන්න. ඒ නිසා ඉන්දියාවයි අපි එකඟ වුණා හැකි ඉක්මනින් ඉන්දියානු ගිවිසුම අවසන් කරනවා කියන එක. ඊළඟට අපි චීනෙත් එක්ක වෙළඳ ගිවිසුමක් සාකච්ඡා කර තිබුණා. ඒක තිබුණ ගිවිසුම අපි සාකච්ඡාවට 7ක් තිබුණා චීනෙත් සමග. නමුත් 1918න් පස්සේ ඔය සෑම ගිවිසුමක තියෙන සාකච්ඡා අත්හිට වෙලා තිබුණා විවිධ කාරණා නිසා. ඊට පස්සේ චීන රජය සඳහන් කරා මේ ගිවිසුම නැවත අපි ආරම්භ කරන්න ඕන සාකච්ඡාවට. ඒ අනුව අපි virtual meeting online සාකච්ඡා වටයක් තිබුණා ඉන්දියාව සමග දැන් මාස දෙකකට වගේ ප්‍රථම. තිබිලා අපි දෙගොල්ලම එකඟ වුණා මේ සාකච්ඡා දිගටම කරගෙන යන්න ඕන to resumption of talk. නැවත ආරම්භ කළ යුතුයි කියන එක කළා. නමුත් අපිට යම් ප්‍රශ්න තිබුණා චීනෙත් එක්ක. ඒ චීන බලාපොරොත්තු වෙන තරම් අපිට ඒ නිදහස් කිරීම වෙළඳ තීරුබදු නිදහස් කිරීම භාණ්ඩ නිදහස් කිරීම අපිට යම් අපහසුතාවන් තියෙනවා චීනයේ කියන ඒ යෝජනාවලට එකඟ වෙන්න. ඒ නිසා තමයි 2018 දී ඒ සාකච්ඡා නැවතුනේ. නමුත් දැන් චීනය අපිට
මේ වසරේ අපි දෙපාරක් සාකච්ඡා කරා virtual format online වලින් සාකච්ඡා කරලා එතකොට ඉන්දියාව චීනය අපිට කිව්වා දැන් අපේ ස්ථාවරය කිව්වහම යම් යම් යෝජනා පිළිබඳ අපිට අලුත් යෝජනා ටිකක් දෙන්න කියලා ඒ අපි කොහොමද තිරුබදු මේ නිදහස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කාල පරිච්ඡේදය අවුරුදු 15කින්ද අපි තිරුබදු නිදහස් කරන්නේ බිඳුවට යන්නේ නැත්නම් 20කින්ද අපි අලුත් යෝජනා වගේක් සූදානම් කරා යනවා ඒක අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට චීනට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට පස්සේ අපි චීනෙත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා සිංගප්පූර් ඇග්‍රීමන්ට් එක අසංගරපු එක 18 අසංගරාට නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කරන්න නැතුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමා වැඩබාරගත්තට පසු කරපු එකම විශේෂ නියෝගයක් තමයි implement the Singapore agreement. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක. ඒ අනුව මම සාකච්ඡාවට දෙකක් තියලා සිංගප්පූර සමග එකඟුණා අපි මේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. දැන් සිංගප්පූර් agreement ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ජූනි මාසයේ 1 වෙනිදා 1923 අපි කරන්න තිබුණ යම් යම් තීරුබදු අඩු කිරීම අපි ක්‍රියාත්මක කරා. අනික් අංශ ගැනත් අපි කරගෙන යනවා. ඒකට ජනවාරි මාසයේ අපි තව තීරුබදු අඩු කිරීමක් කරන්න ඕනේ ගිවිසුමේ යටතේ. ඒ නිසා සිංගප්පූර් ඇග්‍රීමන්ට් එක දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතකොට ඉන්දියන් ඇග්‍රීමන්ට් එක අපි අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. චීන සාකච්ඡා ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආරම්භ නෙමෙයි නැවත ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැකි ඉක්මනින් අපි මේ යෝජනා ගියාට පස්සේ අපි දින එකක ඉවල ඒ සාකච්ඡා ආරම්භ කරනවා. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වගේ ඉන්දුනීසියා මග එකට කියන්නේ මේ වරණ ගිවිසුමක් තීරුබදු වරණ ගිවිසුමක් නැත්නම් ප්‍රෙෆරෙන්ෂල් අරේන්ජ්මන්ට් එකක්. ඒක වෙළඳ පුළුල් වෙළඳ ගිවිසුමක් සඳහා යාම සඳහා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් සඳහා යාම සඳහා පළවෙනි පියවර හැටියට තමයි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෙෆරෙන්ෂල් ටෙරිෆ්ස් ඒක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් සඳහා යනවා. මොකද ප්‍රෙෆරෙන්ෂල් ට්‍රේඩින් අරේන්ජ්මන්ට් එක කරන්නේ තීරුබදු යම් ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්නේ භාණ්ඩ සඳහා පමණයි. ඒ පුළුල් ගිවිසුමක් නෙවෙයි. දැන් අපි ඉන්දියාව සිංගප්පූර්ත් එක්ක සාකච්ඡා කරේ ගිවිසුම ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන ගිවිසුම ඒවා පිළිකුල් ගිවිසුම්. ඒවා භාණ්ඩ වලට පමණක් සීමා වෙච්ච ගිවිසුම් නෙවෙයි. ඒවා goods services investment economic cooperation anti dumping subsidies countervailing duty ඒ වගේ ඒ ඇතුළේ පුළුල් ශේෂ්ත්‍රයන් පදනම් කරන් තමයි ඒ ගිවිසුම් අසංකල තියෙන විශේෂයෙන් සිංගප්පූර් ගිවිසුම තියෙනවා. තව ටෙලිකොමියුනිකේෂන් චැප්ටර් ඊ-කොමර්ස් චැප්ටර් ඒ වගේ පුළුල් ගිවිසුමක් සිංගප්පූර් ගිවිසුම දැනට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඉන්දියාවත් එක්කත් ඒක පුළුල් ගිවිසුමක්. ඒකෙත් goods services investment economic cooperation ඒ ඔක්කොම අඩංගු වෙන ගිවිසුමක්. තායිලන්තයේ ගිවිසුමත් පුළුල් ගිවිසුමක් අපි මේ අත්සන් කරපු පෙබරවාරි 3 වෙනිදා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හැකි ඉක්මනින් ඒකට සාමාන්‍ය ප්‍රොසීජර් එකක් තියෙනවා ඒ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න. පෙරවල් අතර ඩිප්ලොමැටික් channels වලින් රාජතාන්ත්‍රික මාර්ගයෙන් ඒකට අදාළ ඒවා මේ නොටිෆිකේෂන් ඒ දැනුම් දීම් කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ දැනුම් දීම නිවා කරාට පස්සේ දවස් 3කට පස්සේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ජූනි 1 වෙනිදා ජූලයි 1 වෙනිදා වගේනකොට තායිලන්ත ඇග්‍රීමන්ට් එක ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට අවසර මැලේසියාවත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න සාකච්ඡා ආරම්භ කරන්න කියලා ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ මැලේසියන් අගමැතිතුමත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවල තීරණයක් කරලා තියෙනවා. ඒ තීරණේ දැනුම් දීලා තිබෙනවා මට ඒ ගිවිසුම සාකච්ඡා ආරම්භ කරන්න. චීෆ් නෙගෝෂියේටර් මැලේසියා මට ලියුමක් එවලා අපි සාකච්ඡා කරන්න ආරම්භ කරන්න අපි එකඟ වුණා. මම යෝජනා කරා අපි මාර්තු මාසයේ අග මැලේසියාවත් සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියන එක. ජනාධිපතිතුමා අපිට දැනුම් දීලා තිනවා මැලේසියාවත් ආරම්භ කරන්න. ඊට පස්සේ වියට්නාම් එකත් ගිවිසුමක් ආරම්භ කරන්න කියලා. මේ ගිවිසුම් පුළුවන් තරම් අපි මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට ඉන්දියානු කොහොමදත් මාර්තු අප්‍රේල් වෙනකොට අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්දුනීසියානු එකත් අපි ගිවිසුම පුළුල් ගිවිසුමක් නෙවෙයි වරණීය ගිවිසුමකට යනවා. ඊට පස්සේ ඒක පුළුල් ගිවිසුමකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මැලේසියානු එක යනවා. ඉන්දියානු එක කන්ක්ලූඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ අපි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ගරු ඇමතුමා කිව්වා වගේ අපේ අරමුණ RCEP agreement එකට regional cooperation economic partnership කියන agreement රටවල් ආසියානු රටවල් 10යි. තව රටවල් 5ක් ඉන්නවා. ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත, ජපාන් වගේ රටවල්. ඒකෝට අපිට පුළුල් රටවල් 15ක යන්න පුළුවන් වෙනවා.
අපි දැන් සිංගප්පූරු එග්‍රීමන්ට් එක තියෙනවා, තායිලන්ඩ් එග්‍රීමන්ට් තියෙනවා, චීනෙත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා, මැලේසියාත් එක්ක කරනවා. ඒ අය RCEP එකේ සමාජිකයෝ. ඒ නිසා අපිට RCEP එකට යන ගමන පහසු වෙනවා මේ රටවල් එක්ක සාකච්ඡා තිබුණ නිසා. ඒ වගේ තමයි අපි දැනට තියෙන පුළුල් වැඩපිළිවෙල. දැන් අපි දැක්කා ඔබතුමා දැන් කරපු පැහැදිලි කිරීම එක්ක මේ රටවල් අතර කරපු සාකච්ඡා හා දේවල් සම්බන්ධයෙන් තමයි පැහැදිලි කිරීමක් කළේ. නමුත් අපිට වාර්තා වුණා ඔබතුමා විශේෂ දේශනයක් සඳහා සහභාගී වුණා කියලා කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අපි දැනගන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතනවා අපිට කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආරාධනාවක් ලැබුණා. මම ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ඇමති ධූර 3ක් දරපු හින්දා ජස්ටිස් මිනිස්ටර් අධිකරණ අමාත්‍ය ධූරයයි, මුදල් අමාත්‍ය ධූරයයි, විදේශ අමාත්‍ය ධූරයයි තාමත්ම අභියෝගාත්මක කාලයක් තුළ ඒදී ශ්‍රී ලංකාව තිබුණු තත්ත්වයයි දැන් තියෙන තත්ත්වයයි සංසන්දනය කරලා ශ්‍රී ලංකාවේ එවැනි තත්ත්වයට පත්වෙන්නට හේතු වුණේ මොකක්ද? ඒ අමාරු තත්ත්වයේ තුලදී අපි ගත්ත තීන්දුව తీරන මොනවද? ඒ තීන්දුව తీරන කොහොමද රට අද තියෙන යම් ප්‍රමාණයක ප්‍රකෘතිකරණයකට උදව් වුණේ කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒකෙදී ඉතා හොඳ සාකච්ඡාවක් දවස් 2ක් සිද්ධ වුණා අපිට. එතකොට මේ වගේ සාකච්ඡාවන් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දේශනයේ රටක් විදිහට අපිට තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. මම හිතනවා ඒක ඉතා වැදගත් දෙයක්. මම කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයට සාකච්ඡාවකට ඉතා කාලයකට පස්සේ තමයි ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මට කියපු විදිහට නම් කවුරුත් ගිහිල්ලා නැහැ, අවුරුදු 60කට විතර. ඉතා විශේෂයෙන් මෙහි විල්බෆෝස් කියන සම්පූර්ණයෙන්ම ආර්ථිකය පිළිබඳ උන්ගේ think tank එකක් සාකච්ඡාවක් ලබා දීලා තිබුණා 24 වෙනිදා. ඒකට විශාල පිරිසක් සහභාගී වුණා. ලංකාව පිළිබඳ ඉතා හොඳ තොරතුරු රාශියක් ඔවුන් සතුව තිබුණා. මම හිතනවා ඒක රටට රටේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වෙනවා එවැනි සාකච්ඡා පවත්වීම. මම හිතනවා ඉතාමත් වැදගත් ඕකට සහභාගී වෙන්න. Minister, what? Please. Our exports are fairly low. Now, say we export about $50 million in 2022 US dollars to Thailand, and we import close to 300 million. So, which is there's a fairly huge trade gap between Thailand and Sri Lanka. 2022, but the aim of the agreement is to expand trade. Now, there was a feasibility study by the IPS, Institute of Policy Studies, on the free trade agreement that we have negotiated with Thailand, and that they expect, because of the free agreement, when that is implemented, there will be about 40% expansion of exports to Thailand. So therefore, that although the trade gap is there, we are expecting our exports also to increase. But often the question being asked is, you have bilateral trade balance of so many deficit with these countries, then it is in favor. Now India also, there is a trade deficit in favor of India. China is also the same. But I always say that we don't believe in bilateral balancing of trade. Now we export about almost 3 billion to United States, we import less than 400 million. But nobody asks why don't balance the trade with United States. What is important is finally overall balance of the trade is what is important. If you export to one country, you buy from the cheapest, you export to the best country. So it is finally what matters is overall balance of trade. But we expect our exports to increase. Now I think I will get into more details if you are interested in later. In the Thai agreement, we are exporting tea, value-added teas, flavored teas, packeted teas. There is a 30% duty on Thailand. In Thailand, that will go to zero. So likewise, we have a list of products. Immediately 50% of tariff lines of about 11,000 tariff lines in Thailand will go to 50% zero the day one the agreement come into force. So similarly, we will also do that. So I think we have put the whole agreement in the website of the Department of Commerce. Still, the OIT, Office for International Trade, is creating a website that you can access the agreement in the website even today. doc.gov.lk, you can look at the agreement and all the schedules of tariff liberalization program.
So can we take the current value of Sri Lanka exports to be, is it still 50 million? 50 million million US dollars. Still it's 50 million? Yes. And what do you expect, what do you anticipate that it will increase? No, that is to? why you said, the IPS study, we expect at least 40% growth in the short term. And more importantly, as the Honorable Minister said, one of the important aspects of these agreements is attracting foreign investment into the country. And also the investment coming to the country looking at the third markets, African market, Indian market. So the investors will come. In fact, there was a proposal when we were negotiating the agreement with Thailand to offer specialized investment zone only for Thai investment. So, but then this proposal was discussed, but we are expecting more Thai investment to come, and we have identified some sectors that will come to Sri Lanka. In particularly, Thai is now going outward investment. Thai is one of the leading outward investors in the world, and is the 6th largest investor outside. And we are expecting Sri Lanka, the investment about 22 million US dollars during the last 5 years, which is totally inadequate. We are expecting automobile parts, electrical components, electrical goods, pharmaceuticals, some of these investors to come into Sri Lanka. So that I think we will be one of the, as Honorable Minister said, this business forum held in Colombo, and also we are also decided that another delegation from Sri Lanka should go to Thailand to take advantage of this agreement. Minister, about the content and conditions of the free trade agreement, have you presented this to Cabinet yet? And will you be able to share this with the public as well? What is that? About the free trade agreement. Which is on The free trade agreement has already been approved by in fact, before signing the agreement was approved by the Cabinet, and the signing was also approved by the Cabinet. And now it has been signed and will be published, and it will be in the website of the Department of Commerce. As the normal procedure, now the agreements are being translated into 3 languages, into Sinhala and Tamil. And as the normal procedure, the agreement will be presented to the Parliament for the, in the Singapore agreement was signed, it was presented to the Parliament, and there was a one whole debate on the Singapore agreement, and such it will happen in the near future. When the agreement is translated, no sooner the agreements are translated, it will be presented to the Parliament. Cabinet approval has already been granted. Will we be able to get any idea about when exactly this will happen? Which one? Presenting it to Parliament. Translation will be done. It's been done. It takes a bit of a time. Singular translation, all the annexures. If 1,100 pages the agreement is, with all the annexures, so it all will be translated. Not the annexures. I think those are not that complicated, and will be maybe as quickly as possible. It is translation maybe. In 2-3 weeks, I think we expect translate to be completed. Then after that, it will be presented to the Parliament. But agreement can be accessed in the website of the Department of Commerce. Right, thank you. Just one more question. Was financial assistance a part of the discussions during the Thai Prime Minister's visit to Sri Lanka? What is that? Was it a part of any discussion? Financial assistance? Yes, from Thailand to Sri Lanka? Financial assistance, I don't think that we expect any financial assistance from them. What we want is investment. We don't want to be, as President told yesterday, we must stop going on begging. We must find our own feet, and the one way to do it is through free trade and seeking investment. That's the transformation we are looking at. Thank you. Mr. Veerasinghe, in 2018, you said the Chinese, the discussion with the Chinese for the FTA was temporarily stopped. And no, the last round was held in 2018 in Beijing. March 2018. Thereafter, at that negotiation, there was a position taken by China which we could not agree. So there was a kind of a... So is there a change in that There are changes. Now China has shown some flexibility for the earlier position they took in 2018, and that is why the negotiations are moving forward. And we had a virtual meeting, very comprehensive virtual meeting with China. And now China has proposed that I send some new proposals on one of the issues that China wanted is the immediate tariff liberalization. We proposed what you call the early harvest program,
we want a list of products, about 500 tariff lines, go to zero the day agreement comes into force. Then there was no element of reciprocity. But that was in now 2014. I think there are a historical background to how the negotiations started. But now China also say we have to reciprocate. China is also will give a similar list of products that they seek market access. So our immediate list and their immediate list, that's one issue. Then the second issue, what level of liberalization that you go. China wants us to liberalize 90% of tariff lines and the value of value of the trade. So what Sri Lanka's position is, we can go for 85% of tariff lines, but not the value. If this both trade lines and the value. Now see, if you import, say for example, close to $4 billion worth of goods, and if you have to cover 90% of that, then it will be very difficult for us to move forward. Tariff lines 85% we can go, but including 95, that 85 should cover 90% of the trade as well. So, but that will be difficult because then I'll have to give 400 billion worth of goods, 90% should be liberalized. That's not possible. So there's one issue. Then one issue was Sri Lanka proposed, if the tariff liberalization program is over a 20-year period, that we propose that there will be a review should be take place on the 10th year, because we don't know what the economy will be in the 10-year period. So in the long term, it's better to review the situation, whether Sri Lanka can implement, whether they have difficulty, how the industry is facing competition. So we proposed a review mechanism on the 10th year. China was opposing to review mechanism. Then they say the predictability will be taken away if you have review of the 10th year. So that is another issue. So the early harvest mechanism, level of liberalization, review mechanism at the 10th year. These are the three issues, pending issues. And I am now drafting some new proposals after following the virtual meeting we had. And once that proposals are sent, China would say that send the proposals. Then after that, they will resume negotiations. One more, Mr. Veerasinghe, and now this Singapore agreement that was almost unilaterally cancelled by the President Vikram Singha's predecessor. What happened to that after that? I don't say it was unilaterally cancelled. It was not implemented. Yeah, it was not implemented. Yeah, No, it was signed in the January 2000. There was some expert report where it said that Singapore FTA was not good and it will basically devour our service sector, and it was almost cancelled under Mr. Gotabaya Rajapaksa. No, cancelled. It was just not simply implemented. It was on hold. So then after, because once the agreement is signed, then you will have to follow, certain procedures. You will have to exchange diplomatic notes and agreeing on a date to be implemented. That part was not done. So it was on hold. It left like in abeyance like. So once the new government came in, Honorable President said that now implement the agreement. So we had a virtual meeting, as I said earlier, with Singapore side and agreed to implement the agreement. So on the 1st of July last year, we issued the necessary gazette notifications and the revenue orders and all that for the implementation. Now it is being implemented. Chinese are very interested in negotiating this, and when I met Chinese Foreign Minister on 2 occasions, they are saying that there is a huge market for Sri Lanka also, Chinese market, have access for more product. So negotiations are taking place. Of course, our negotiation team, our interest is to secure our national interest, but it has to be give and take. But all these things will also allow massive market for Sri Lankan product in China also. So when I went to last time in China, I met some of the Sri Lankan entrepreneurs. There is a lot of opportunity for Sri Lankan product, particularly gem jewelry and all those things, in order to get the VAT out of it. So I think those are the nitty-gritties the negotiation team is doing it. With all these agreements, what is the market size we are talking about? I don't think that I can say in a particular market we are expecting growth rate. I think that should be looked at from the overall export growth of what is the percentage of export growth that we are expecting. As the Honorable Minister said that if we can grow at least our economic growth rate
GDP growth is at least a certain percentage. If you can achieve 3% or 4%, and from there to go into a 5-6% growth rate, then economic expansion through the free trade agreement, you get more market access. So that is what I said, that if FTA with the Thailand is implemented, the studies indicate we can actually, there will be about 40% expansion of exports to Thailand. So similarly, there are studies being made now. In fact, for the Malaysian agreement that before we are doing now, the procedure is that we will undertake feasibility study before embarking upon any agreement. So Malaysia, we are undertaking a study. IPS is now undertaking a study on the feasibility of what are the opportunities and challenges of these agreements. So that will give a good indication for us to formulate the negotiating strategy and to identify products, what are the products that we should focus on, and so on and so forth. வணக்கம். ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கிலே தற்போது நீண்ட காலமாக சிறையிலிருந்து தற்போது விடுவிக்கப்பட்டுள்ள சாந்தன் மீண்டும் இலங்கைக்கு திரும்புவதற்கான கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார். இந்த விடயத்திலே இலங்கை வெளிவிவகார அமைச்சர் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது? அதை பற்றி எங்களுக்கு லாஸ்ட் 2-3 நாளாக பல எம்பிஸ்மார் கதைத்திருக்கிறாங்க. நேற்று நாங்கள் டிசிஷன் ஒன்று எடுத்தோம். எங்களை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பக்கத்தால் எந்தவித ஒப்ஜெக்ஷனும் இல்லை, அவருக்கு வரலாம். ஸோ நான் டிப்யூட்டி ஹை கமிஷனருக்கு பேசி அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண சொல்லலாம். அவங்களுக்கு வரலாம், இப்போ ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை. அதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டு விட்டதா? அனுமதி வழங்குறதுக்கு காரணம் ஒன்றும் இல்லை. அவங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்குது, அவங்களுக்கு வரலாம். இங்கே என்ன இந்த நெகட்டிவ் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறான்னு பார்த்தோம், அப்படி ஒன்றும் இல்லை. அவர் எனி டைம் அவருக்கு டிசைட் பண்ணுற டைமுக்கு அவருக்கு வரலாம். மினிஸ்டர், தேர்ஸ்டே பிரசிடென்ட் ஆஸ்திரேலியா போகிறது ஒஃபிஷியல் விசிட்டா? இல்லை, ஆஸ்திரேலியா ஒஃபிஷியல் விசிட் இல்லை. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறது ஒரு அங்கே ஒரு என்னதான் இருக்குது சொல்கிறேன், இந்தியன் ஓஷன் கான்ஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு அயோரா மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு அசோசியேஷன் உண்டு, ஆஸ்திரேலியா இந்தியா லீட் பண்ணுறது. அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் கீனோட் அட்ரஸுக்காக தான் பிரசிடெண்ட் அங்கே போகிறாரு. அங்கே போனதுக்கு பிறகு அங்கே உள்ள பல முக்கியத்துவங்களோட ஒஃபிஷியலாக பல மீட்டிங்ஸ் இருக்குது. மினிஸ்டர், மார்ச்சில் அடுத்த யூஎன் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆக இருக்குது. அண்மையில் HRW இப்போ போலீஸால் முன்னெடுத்திருக்கிற அந்த யுக்தி ஆப்ரேஷன்ஸை நிறுத்த சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அது இல்லாமல் ஆன்லைன் சேஃப்டி பில், ஆன்டி டெரரிசம் ஆக்ட், இது எல்லாமே அடிப்படையாக வச்சு ஹியூமன் ரைட்ஸ் சம்மந்தப்படுத்தி இலங்கையோடு சம்மந்தப்படுத்தி மறுபடியும் பிரேரணையை முன்வைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படுது. இதை இலங்கை அரசாங்கம் மேற்கொள்ள போகுது. எங்களோட மிஷன், நாங்கள் ஜெனீவாவில் உள்ள மிஷன் அதை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். நாங்கள் அதுக்கு தேவையான ரிப்போர்ட்டை ரெஸ்பான்ஸையும் கொடுக்கறதுக்கு தான் எதிர்பார்க்குறோம். பார்ப்போம் என்ன மட்டும் சொல்லி. Minister, yeah. I'm Varuna from Daily News. Yeah. With regards to the reaching out to RCEP through ASEAN, with Thailand, have there been any discussions, because they are quite heavyweights with ASEAN and RCEP, so in order to reach out to broaden the export market in Sri Lanka with the other countries? Of course, yes. We are all making, not only to Thailand, we have reached out to Thailand. His Excellency the President himself reached out to the Prime Minister. When the Honorable President met the Honorable Prime Minister of Malaysia, he reached out to him. When we met the Indonesian President in China, we reached out to him. So, and I have personally spoken to a number of foreign ministers, in almost all the foreign ministers in all the ASEAN countries. Recently, when I met them in Brussels, I spoke to the chairmanship of the ASEAN. It's now been held by Laos foreign minister. I spoke to Laos foreign minister, and they are all very positive. But the problem with them, and this is the first time somebody is trying to, after the initial establishment, somebody has made an application. So they are also inventing the new procedure. So I had a discussion with the Director General of SAC, Secretary General of SAC. You also met him.
ASEAN rather, on the sideline of the Brussels. They are very keen, they are very supportive, so I'm confident that we should be able to clinch that. Are we having any, I mean, with Thailand, with the PM, have they assured us of any support towards reaching out to the RCEP and also through ASEAN? Have there been any assurance? Yes, they have agreed and given the assurance that they will support us in our request to accept into RCEP. And how do we, what benefits is Sri Lanka going to obtain through the FTA with Thailand and through the, as well as with the reaching out to the RCEP via ASEAN? Yeah, I thought Mr. Veerasinghe explained that very carefully, but if I put it on a nutshell, the idea is you can, the whole idea is we are trying to make the market bigger. It's not only looking at the Sri Lankan 22 million market. That's what I told. Compare that with 86 trillion of the world GDP, with 78 billion of the Sri Lankan GDP is less than 0.01. So we are trying to give a shot at that larger market outside, which we have not been able to do. So that precisely the problem is, that's what I told in 1991, what the size of the Bangladeshi economy was 4 billion and today 60 billion. Exports alone. And Vietnam, 4 billion is 373 billion in 2022. So there must be something right they have done. In so many things they have done right, one of the things they have consistently done is having these free trade agreements. So that is why, I mean, all of them, Mr. Veerasinghe and his team and everyone is working here to get the best for the country now. Our interest is to create that atmosphere and the infrastructure so that our entrepreneurs can venture out and create a bigger market for ourselves, as well as get infusion of foreign investment, which is very, very important because we don't have the capital to become world beaters. That capital inflow has to come. That capital inflow will not come if you only have 22 million Sri Lankan market. So you have to open it up to the other markets. That's the idea. So if Thailand will facilitate, one example is there is provision for Thailand to own in Sri Lanka a free trade zone kind of thing. So for them to manufacture it and not to serve Sri Lanka, serve outside. How Sri Lanka is going to benefit? Similar to what we benefited from Koreans coming and setting up textile factories. Initially in terms of know-how, technology transfer, employment. Thereafter we will know. We will learn it and we will have our own, establish our own brands. Like the Koreans did for the Japanese vehicles and Japanese electronics and all. So the opportunities are so much, we need to look at it in that way. We cannot be fearing or being prisoners of the past. Sri Lanka had sought the assistance of Thailand in rescuing the 56 youths trapped in Myanmar. Is there any update on that? Yes, I have spoken to the foreign minister. I also met him on the sideline of Brussels. And I think I was not there for the discussion with the president had with the prime minister, but according to my notes, president also had sought the assistance and support of the Thailand prime minister. He also assured that he will do it. The sensitive part of this is they have been held in an area not under the control of the Myanmar government. So not under the control of any government for that matter. Those days we used to say Mudanogat Pradesh when LTT was under control. So this kind of a place this is totally. So we need to work on that. I can't give more detail on that. It was a very sensitive operation, but we are constantly in touch with the Foreign Ministry of Myanmar to
get them out. You can announce how you are going to do it. So that, but one thing, we understand that it's a serious issue. We are working hard on that. We are also trying to get whatever the support from the regional countries, particularly Thailand, in case they are rescued, to quickly repatriate them to Sri Lanka. අවසන් කරන්න පුළුවන් ඇමතුමා. Okay, thank you.